Is it audible? Yes, sir. Okay. So in the last class, see what we have discussed. We have discussed about this splitting of spectral lines, right? Splitting of spectral lines. Mm, Splitting of spectral lines into main this orbital orbitals to fine splitting, then fine splitting to Zeeman splitting that we have discussed in the last class, right? Okay. Now, so let us see this. Hmm. So these are the things we have discussed in the uh, yesterday's class. Now let us calculate the number of Zeeman lines in the following transitions. Okay, that I told. Then let us see the number of Zeeman lines. See, if they have given that 2D tends to 2D 3 by 2 to 2P 1 by 2, 2D 3 by 2 to 2P 1 by 2. So once check this, what is the J value here? G2, let us consider this is G2 is the final one to J1 is the initial one. Okay, sorry, it's G2 is the initial and J1 is the final one. Okay, J1 ಅಂದ್ರೆ less ಅಂದಾಗ J2 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ means higher uh, in this state. If it jumps from J2 to J1, if you observe it, J2 is greater than J1 other, then J2 is equal to that is 3 by 2. Then what about J1? J1 is equal to 1 by 2. So these are the things we have discussed. So G2 is equal to 3 by 2 and G1 is equal to 1 by 2. So these are the uh, J values. Then we know that sigma lines, how to calculate the sigma line? Sigma lines can be calculated by using that is 2 times of J1 plus J2. Correct? Then what about K lines? K lines is given by 2 times of J1 into so plus 1. J1 plus 1. Look at this, what is J1 and J2? J1 is 1 by 2, J2 is 3 by 2. So it becomes 4. So 2 into that is going to be 1 by 2 plus 3 by 2. That is going to be as 2 lines, like 4 lines. 2 into that becomes 4 lines here. Sigma lines are 4 lines. Sigma lines are 4 lines. Then if you look at this, what about 2j plus 1? That is 2 times of j is going to be 1 by 2, j1 then plus 1. That here we are going to get a 2 lines. Therefore, totally spectral lines are 6. So 2 pi lines. Therefore, total spectral lines are 6. Not how to calculate in this case. If it is going from second example is that if it is from 2d 5 by 2 to 2d 5 by 2 to 2p 3 by 2. So how many spectral lines are possible in this case? Or Zeeman lines are possible in this case? See, G2 is equal to 5 by 2, then J1 is equal to 3 by 2. Let's quickly tell me how many sigma lines. Sigma lines are sigma lines are 2 into J1. What is J1? That is 5 by 2 and plus 3 by 2. J1 plus J2, that is J2, J2 plus J1. Therefore, this becomes, I think, 4 into 2, it's 8. 8 sigma lines. Then what about lines? Lines will be lines will be 2 times of J1 plus 1. Therefore, what is 2? 2 into what is J1? J1 is going to be 3 by 2 and plus 1. So that becomes 4 lines. 4 lines. Total 12 lines. Okay. Similarly, you can calculate for anything. So, ಯಾವ್ದಕ್ಕ spectral lines ಗಳನ್ನು ಕೂಡ calculate ಮಾಡಬಹುದು. So, what if he gives only this much? ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Means in this case, if he has given like this, just 3p to 3s ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. 3p to 3s ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? He has not ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಜೆ ಮತ್ತು ಜೆ2 ಸಿಗ್ತಾವ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ನೀವು ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬಟ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
if you go directly, that is 3p to 3s ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ, 3p to 3s ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, 3p and 3s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ತಗೋರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ 3s ಅದ, 3s ತಗೋರಿ. ದಿಸ್ 3s is nothing but 3s ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? 3s is only one electron ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. For what exactly this s value ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? S value is that 1 or 2, that is 3s1. Is that j becomes 1? So I think we need to take this one as j decide ಮಾಡಬೇಕು. j decide ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? 3p to 3s. So we need to split them into like ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು, s1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. l 0 ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/2 ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ಕೋ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 3p to 3s? 3s ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಆದವು ಅನ್ಕೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅನ್ನ 1 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ? 3p 3s ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3p 3s1 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಾರ. 3p ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ he is going to take s equal to 1. s equal to 1 ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಏನು ಹೋಗೋದು s equal to 1 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಟೋಟಲ್ s equal to 1. ಟೋಟಲ್ s equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಫೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ s ಕ್ಕೆ s ಬರ್ತೈತಿ, j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ l is equal to ಏನಿದ್ರದ್ದು 0. ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 3p ಲೈನ್. 3p ಲೈನ್ ಕು s equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ I think that is versus 3, p 3 ನ ಬರ್ತೈತಿ. what about j value? s equal to capital S equal to 1 ತಗೊಂಡಿವಿ, l equal to 1 ಬರ್ತೈತಿ. j value ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? 0 1 2 ತನ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. j value 0 1 2 ತನ ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 1 2 3 ಬರ್ತಾವ. these hence splittings are 3p0, 3p1 and 3p2. ಈ ತರ 3 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, has given directly 3p to 3s ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. there are 3 fine lines are there about p. 3p ಗೆ 3 fine lines ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. so it is going to split up into 3 spectral lines here. so these are 3 spectral lines here. One is here, this is 3p0, then this is 3p1, this is 3p2. then it is going to get transit to this 2s. so 3s ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3s1 ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಾವ? j equal to 0 to 1 ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, is 1. j equal to 1 to 1 ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 to 1 ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 2 to 1, 2 to 1 ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ j's are different. j's ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. if delta j is not equal to 0, then that is 1 to 1 possible, 0 to 0 possible, everything is possible. And moreover, we know that delta j is, what is the selection rule for the delta j? Delta j is going to be 0 or plus or minus 1 ಬರಿತೀವಿ. therefore ಈ ಮೂರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಾವ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಮಾನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈಚ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್,
into its corresponding values. So j equal to 2 other equal to other, it is going to split up into how many lines? Equal to 2 ಅಂತಂದ್ರೆ j can be -2, -1, 0, 1 and 2. ಹೌದಿಲ್ಲ? Right, minus j2 plus j ತನ split ಆಗ್ತದೆ, that is mj value ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here it is going to have a 5 lines. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 5 lines ಬರ್ತವೆ, 1 2 3 4 5 ಅಂತೆ. Okay, 3p2 then 3p1 ಗೆ 3 ಲೈನ್ ಬರ್ತವೆ because it is going from -1, 0 and 1. 3p0 ಗೆ only 1 ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. So ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ? 1 2 3 4 5 5 and 3 8 9 ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅದ, it is going to split up into 3 lines. It is -1, mj equal to -1, 0 and +1. ಮೂರು ಇವು ಮೇಲಿನ 9 ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಲೈನ್ ವೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಟರ್ನ್ಸು? CP0 ಅದು ಒಂದು, CP0 ಟು CS1 ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೈನ್ 3p0 ಲೈನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೇಲಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ ನೋಡಿ. ಈ ಸತಕ್ಕ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದದ? CP0. CP0 ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಇದು? How many lines are going to split up into Riemann lines? Only one that, because j value 0 ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ. Therefore, what I will do here, see here, ಇದು particularly ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 3p0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ಟ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ 3p0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ಟ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ 3p0 ಕೂಡ mj ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಅದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, 3p0 ದಿಂದ j equal to 0 ಐತಿ, j equal to 0 to 1 ತನಕ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು. ಈಗ 0 to 0 ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನೋಟ್ mj ಮ್ಯಾಲ್ 0 ಅದ, ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ mj 0 ಅದ. Is it possible from mj 0 to 0? mj 0 to 0 possible ಐತ್ರಿ ಇದು? Possible ಅದ. When this j values delta j should not be 0. Delta j not equal to 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಿ. Therefore ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇಲ್ರಿ. 0 ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನದ 0 to 0 ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, mj equal to 0 to mj equal to 0 not possible if delta j is equal to 0 ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಜೆ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 0 ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದದ್ದು ಪಿ ಅದ, ಒಂದದ್ದು 0 ಅದ, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು 0 ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು 1 ಅದ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್, ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ 3p0 to 3s1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ 0 ನೋಡ್ರಿ. j2 0 ಅದ, j2 0 ಅದ, j1 1 ಅದ. ಅವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು? ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 times of j1 into j1 plus j2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? You are going to get ಬರ್ತಾವ. ಬೈ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ? ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ 2 into j1 plus 1. j1 ಏನೈತಿ? 1 ಐತಿ. therefore here line, sorry, it should be wait. ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಲೈನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, j1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ವೇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ. j1 and j2 ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ mj ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವ? ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ mj ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ is that wait a second, delta mj equal to 0 ಇದ್ದಾಗ, delta mj equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಪೈ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. delta mj 0 ಎಲ್ಲೈತಿ? delta mj ಇದು 0 ನ ಐತಿ. ನಾ this 0 ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಐತಿ, ಪೈ ಲೈನ್ ಐತ್ರಿ. ಏನಿದು? ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್. ನಂಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ ಎರಡು ಅದಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ.
ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೈ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಪೈ ಲೈನ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಪೈ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 2 ಇಂಟು J1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಾ ಏನು ಕೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೈ ಲೈನ್ ಎರಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಅದಾವ ಒಂದು ಪೈ ಲೈನ್ ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದೇ ಪೈ ಲೈನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸು ನೀನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಾಯ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಪೈ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಯಾವತ್ತು J2 ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೋರಿ ಓಕೆ ನಾ ಬರ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತ ಬಟ್ ರೂಲ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಏನೋ ನೆನಪಾಗೋ ತೆಗಿತಾನತಿದ್ಲ ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ J2 should be always greater than J1 ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ J2 should be always greater than J1 what is J1 here ಹೆಂಗಿದ್ರೆ J1 should be 0 J2 should be equal to always ತಗೋಬೇಕು ಸಾರಿ 1 should be 1 always ಹಿಂಗೆ ತಗೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೈ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2J1 ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಐತಿ J1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ 1 ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ if 2 into 0 plus 1 then we are going to get that one as only 1 so 2 and 1 so these are the two spectral lines the three spectral lines are you getting is that clear so if you see the splitting from 3p0 to 3s1 3p0 to 3s1 ಈಗ 3p1 to 3s1 ನೋಡ್ರಿ 3p1 to 3s1 if you look at from 3p1 to 3s1 these Zeeman splittings ಬರ್ತಾವ how many splittings are there how many Zeeman states are there here okay Zeeman line levels how many Zeeman levels are there for 3p1 3 that is plus 1 ಬರ್ತೈತಿ 0 ಬರ್ತೈತಿ minus 1 ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು s1 ತನ so take that so that is second part ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ 3p1 to 3s0 sorry 3s1 3s0 3s1 that is so it is 3s1 ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ನೋಡಿ 3s it is going to be 3s1 yes check ಮಾಡಿ J1 here J1 is equal to 1 J2 is equal to 1 ಎರಡು ಒಂದದ ನಮಗೆ ಏನು ಫರ್ಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು 3p1 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಲೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ 1 2 3 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದೆ 1 2 3 ಅಂತೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 and 0 3 ಲೆವೆಲ್ 3p1 so to 3p1 we are going to have 3 spectral lines this is going to be plus 1 this is going to be 0 this is going to be minus 1 done next to 3s1 ಐತಿ 3s1 ಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ so this is for 3p1 look at this 3s1 ಗೂ ಕೂಡ 3 spectral lines ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ so is here plus 1 0 and minus 1 ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಹೇಳ್ತೀರಿ is it possible from minus 1 to plus 1 is it possible from minus 1 to plus 1 ನೋಡ್ರಿ minus 1 and minus 1 it is going to minus 2 other delta mj ಅದನ್ನೇನ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲು 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು 2 ಬರತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು minus 1 to plus 1 ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ is it possible from 0 to 0 is it possible from 0 to 0 mj 0 to 0 here 0 to 0 is allowed or not allowed it is not allowed ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ because delta j ಏನೈತಿ ಎರಡು ನೋಡು delta j is going to be 0 ಅದ ಅವಾಗ it is not allowed so therefore 0 to 0 ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದು ಮತ್ತೆ plus 1 to plus 1 ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ is it possible from plus 1 to plus 1 it is possible ಅದು because delta mj 0 ಆಗ್ತೈತಿ 0 to plus 1 it is possible what about minus 1 to minus 1 minus 1 to minus 1 possible ಇಲ್ಲ minus 1 to minus 1 possible ಅದು because that difference is 0 then out minus 1 to 0 it is possible now 0 to minus 1 0 to minus 1 is possible next it's all idadu ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ I think so where it is from so 1 to 0
1 to 0 possible. So history possible errors transitions. Therefore, because check ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಇದನ್ನ ಲೈನ್ಸ್ ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಪೈ ಲೈನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಯಾವ್ದು ಅದ ಅದು ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ here this sigma line first one this line is sigma line 1 to 0 ಅದ difference is 1 ಐತಿ so this is sigma line next this sigma line 1 to 0 sigma line ಅದು no this is 1 to 1 ಐತಿ pi line ಆಗ್ತದೆ sorry this is pi line this is 1 to 0 ಅದ this is going to be sigma line what about 0 to minus 1 this is sigma line and here this is also sigma line next to what about minus 1 to minus 1 this is pi line and this is again sigma line so 4 sigma ಅದಾವ 2 pi ಅದಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ because j1 I got that one as 1 j2 I got 1 therefore sigma is going to be 2 times of 1 plus 1 that is going to be 4 now out pi lines there 2 times of 1 plus 1 they are going to be 3 bantala actually 3 ಬರ್ತೈತಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ 3 ಬರ್ತೈತಿ ಆದ್ರೂ ಎದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 3 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 0 to 0 ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ 0 to 0 ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0 to 0 ನ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ 0 to 0 ಅಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಎರಡು ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ one line will be less than pi lines so always ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ pi line ಒಳಗಡೆ one line ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ 2 ಬರೀತೀವಿ 3 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ 0 to 0 ಎಲ್ಲದರಾಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ j1 and j2 ಸೇಮ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಸೊ ಆಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ 3 ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 2 ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 4 ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರೀ j1 and j2 are same remember if j1 is equal to j2 ittu andra pi lines will be less than calculated line one line will be less than calculated lines one line will be less than calculated line okay like this ಇನ್ನು ಅದಾವ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐತ್ರಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಬಂತು 3p22 ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3s1 ಅದ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ as j's are different j2 is taken as always 2 j1 is taken as 1 and sigma is going to be 2 times of 3 ಬರ್ತೈತಿ for 6 lines ಇಲ್ಲಿ 3 lines ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ j1 is 1 ಐತಿ therefore 3 lines ಬರ್ತಾವ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ 9 lines ಇದು 9 ಮೇಲಿನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ here we go to 6 then here above here we got 3 so 3 6 and 9 totally so 3p to 3s transition ಒಳಗಡೆ we are going to have 18 Zeeman lines is that correct so ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು so this is what is nothing but Zeeman effect with the anomalous Zeeman effect once again quickly ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕು anomalous ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ anomalous Zeeman effect ಒಳಗಡೆ in case of anomalous Zeeman effect so s is not equal to 0 here we can get singlet and doublet and triplet states doublet and triplet ಈ doublet to triplet ಹೊತ್ತು ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ s ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ because 2s plus 1 gives multiplicity okay and similarly we can calculate this is if it is anomalous Zeeman effect or one is normal Zeeman effect so what is the normal Zeeman effect here normal Zeeman effect is going to be if s is equal to 0 then j is going to be l so directly ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ
singlet state ತಗೊಳ್ತೈತಿ. Singlet state. So normal Zeeman effect is actually a special case of normal Zeeman effect. Is that clear? How to calculate? Especially ನೋಡ್ರಿ Zeeman effect ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ fine structures, fine levels ಏನಾಗ್ತಾವ? Fine levels are going to split into Zeeman levels. Zeeman levels under the application of external magnetic field. And moreover, this Zeeman effect is observed in for weak and intermediate strength of the magnetic field. This Zeeman effect observed for weak or intermediate strength magnetic fields. Intermediate strength magnetic field. Okay. So moreover ನೋಡ್ರಿ Zeeman effect weak ಮತ್ತು intermediate observable ಅದು. One second. So basically if that terms ಗಳನ್ನ ನೀವು weak ಮತ್ತು intermediate magnetic strength ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ Zeeman effect ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. What if the same terms are kept in strong magnetic field? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ Paschen back effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call that one as Paschen back effect. In the Paschen back effect ಅಂತಂದ್ರೆ external magnetic field is strong when external magnetic field is strong. It can break the LS coupling. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದುವರೆಗೂ ವೀಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ Zeeman effect, anomalous Zeeman effect, normal Zeeman effect, there in the involvement of LS coupling ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. In case of external magnetic field, if the external magnetic field is strong, then it can break LS coupling. And now LS presses around the direction of the magnetic field. LS coupling cancel ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವ now L and S both presses around the direction of magnetic field independently. ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಳಗಡೆ mostly in case of Zeeman effect and normal Zeeman effect, Zeeman effect and Paschen back ಒಳಗಡೆ. So if Zeeman ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. Zeeman effect ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ L ಮತ್ತು S ಎರಡೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ J ಅಟ್ಟ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ದ J, it is going to be L plus S. ಇದು LS ಕಪ್ಲಿಂಗ್ Zeeman effect ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ Paschen back effect ಒಳಗೆ Paschen back effect. In this case, both L and S individually magnetic fields ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. So here L is going to be individually processing. So this L ಅನ್ನೋದು ಸುತ್ತಲೂ individually ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ L ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸ್ಮಾಲ್ S ಸ್ಪಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ಸೋ presses around the magnetic field independently ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ L ಮತ್ತು S ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ LS ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ, ಇದು ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಫೋರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ L ಮತ್ತು S ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಕತ್ತಾವ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ L ಮತ್ತು L and S ಬೋತ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ they are going to give us the J, total J, L plus S is equal to J. That J is going to process around the magnetic field. Paschen back effect ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ Paschen back effect in Paschen back effect ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಜೆ should be delta mj or delta ml ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ml should be equal to 0 or plus or minus 1. ಡೆಲ್ಟಾ ms ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ms is always 0 ಆಗಿರಬೇಕು. These are strong field selection rules ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Strong field selection rules. Strong field selection rules. Selection rules. But delta ml is ml ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಾಗ ಇರ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಡೆಲ್ಟಾ ml ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಡೆಲ್ಟಾ ml for ml0 to ml0 is not possible. Here also ml0 to ml0 is not possible. If delta L is equal to 0. Same type of rule ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ L ಮತ್ತು S ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ J ವೈಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Maximum number of levels in a strong magnetic field. This number of levels ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2J plus 1 levels ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. In case of Zeeman effect, we used to have the total J term ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ J is going to split up into 2J plus 1s. 2J plus 1 ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. J equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ -1 plus 0 and plus 1 ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದು 3 ಬಂದು equal to 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 lines ಬರ್ತವೆ. So these are going to split up into 3 lines, that is so 2J plus 1 lines there. But in this case, the maximum number of levels in the strong magnetic field. So maximum number of levels. Maximum number of levels in a strong magnetic field. In P strong ಅಂದ್ರೆ ಏನು strong magnetic field ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ maximum number of levels are 2L plus 1 into 2S plus 1, because here both L and S they are going to interact independently. Therefore our separate ಆಗಿ L ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, S ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Therefore here you can observe 2L plus 1 times and 2L plus 1 into 2S plus 1 spectral lines. Spectral lines ಅಲ್ಲ, these are Zeeman lines ಅಂತ. Zeeman lines ಅನ್ನು ಬದಲಿ patch and back levels ಅಂತ ನಡೀತದೆ. Generally we call that their energy level. Okay. Then ಈ patch and back effect ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ here also we are going to define energy shift. Patch and back effect ಒಳಗೂ ಕೂಡ energy shift ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is given by delta E is equal to here mu B into V into delta ml plus 2 times of delta ml. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ mj ಬರೀತಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ mj ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ mj ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ತಗೋತೀವಿ, ml ಮತ್ತು ms ನ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, delta E is equal to mu B into B times of BL into delta ml then plus GS into delta ms ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್. actually real formula, but in direct ಏನು ಮಾಡೋಣ, GL is equal to you have here they have taken 1, then GS is equal to they have taken 2. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ this is pure motion, this is pure orbital motion. Pure orbital motion ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ pure orbital motion you are going to have G equal to 1, GL equal to 1. This is pure rotational motion. So ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಎರಡು ಇದ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ mu b into b into ml plus 2ml. ನೀವು ಜಿ ದಾಗ ಬರೋದು ನಡೀತದೆ, ಜಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಹೌದಾ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ GS and GL GS2 ತಗೊಂಡು GL1 ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾಳ ಫರಕ್ ಏನಿಲ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, L and S ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. S number of ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. Number of distinct levels will be decided by another different levels. Number of distinct levels will be decided by
that is ml plus 2 ms. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅದಾವ ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಎಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಓವರ್ ದ ಎಮ್ ಎಸ್, ದೆನ್ ಆಟೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಜೆ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 2p to 2s. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 2p to 2s. ಓಕೆ, so that is transition from 2p to 2s in strong magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಟ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಬರುವ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅವ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 2p to 2s ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನೋಡೋದೈತಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ದು. ಈಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 2p is going to be 1. What s value for this? Let us take that is 1/2. Then 2p to 2s. If I take the 2s ತೋನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ let us take l equal to 0. Then s is taken as 1/2. Okay. Then since the energy is directly proportional to energy ಅದಕ್ಕೆ proportional ಅದ, there is energy distinct levels ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ proportional ಅದಾವ, 2 ml plus 2 ms proportional ಅದ. Energy is proportional to that is ml plus 2 times of ms. First ml and ms ಗಳು define ಮಾಡಿರಲ್ಲ. What is the ml value here? ml values ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ml values ಬರ್ತಾವೆ because 1 ಅದ. ml values are +1, 0 and -1. What about ms? ms values are taken as -1/2, another one is +1/2. ಇಷ್ಟು ಅದಾವ. 2p state ಗೆ ನೋಡಿ maximum number of levels ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ? Can you tell me ನೀವು maximum number of levels here? Maximum number of levels. How many levels are possible? 2s plus 1 into 2l minus 1. So 2l plus 1 into 2l plus 1. 2s plus 1 into 2l plus 1. So 2 into 1 plus 1 then into 2 into 1 plus 1. Therefore totally s ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. s ಅನ್ನು 1/2 ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. So take s is equal to 1/2. Then l is taken as 1. Therefore here total number of levels can fit is 3 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 2 ಬರ್ತದೆ. So this becomes 2 and this becomes 3. Therefore we are going to have 6 lines split ಆಗ್ತಾವೆ through p levels. ಇದು 6 lines split ಆಗ್ತಾವೆ maximum levels for 2p. This is only for 2p ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, only for 2p. Okay, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿಸ್ 2p. ml ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮ್ದು? ml ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಬರ್ನು, ಇಲ್ಲಿ 2 ms ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ml plus 2 ms ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ml ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2p? 2p ml ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು +1 ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು -1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಏಮ್ ಅದ. ms ಒಂದ್ಸತಿ ಏನು ತಗೋನು 1/2 plus 1/2, 2 times of plus 1/2, then 2 times of plus 1/2. ಅಂದ್ರೆ ms ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 3 +1 0 -1 ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು -1 +1 ಅದ. ಇವಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ 6 ಸಿಗ್ತಾವ. 6 ಸಿಗ್ತಾವ, 6 ನೋಡ್ರಿ 6 ಸಿಗ್ತಾವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ we got the 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ here, ml plus 2 ml. then -1 +1 0 -1 ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು +1/2 +1/2 +1/2 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ this becomes 2 and this becomes 1, this becomes 0. ಬಟ್ ml plus 2 ms ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 1 minute. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು +1 ತೋರಿ, 0 ತೋರಿ, ಇದು -1 ತೋರಿ. ಅವಾಗ 2 into -1/2, 2 into -1/2, 2 into -1/2. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ 0 ಬರ್ತೈತಿ, 1 ಬರ್ತೈತಿ, -1 ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು -2 ಬರ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ 0 ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು? ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಏನಿತ್ತು? 2s ಇತ್ತು. 2s ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 0 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 1/2 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೋರ್ MS ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ? -1/2 and +1/2 ಬರ್ತವೆ. L = 0 ಅದು. ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ is MS and ML, 2 times of MS and ML equal to ML plus 2 times of MS. Okay. Then ಇಲ್ಲಿ ML ಆಲ್ರೆಡಿ L = 0 ಐತಿ, ಒಂದ ಐತಿ. ಒಂದು 2 times of +1/2 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇದ್ದಾಗ 2 times of -1/2 ಒಂದು. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ಸತಿ +1 ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸತಿ -1 ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್. even ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ. maximum number of levels, maximum levels. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ 2L plus 1 times into 2S plus 1 times ಅದು 4 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಇದು 1 ಆಗ್ತೈತಿ ಇಂಟು 1/2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಆಗ್ತೈತಿ. ಓನ್ಲಿ 2 ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನನಗೇನು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕು ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ 6, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರಿತೀವಿ? 5 ಬರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅದು. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2s. ಒಂದು 2s ಅದ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು 2p. ಸಾರಿ 2p ಅದು. 2s ಐತಿ, ನಾಟ್ 3s. 3s ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋರು? ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದರ್ಥ +1 ಐತಿ, ಒಂದು -1 ಐತಿ. -1 ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಅವತ್ತು +1 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2p ಐತಿಲ್ರಿ, 2p ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಯದ? ಆಕ್ಚುಲಿ 6 ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆವೆಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮಿಡಲ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, 0 0 0 0 ಲೆವೆಲ್. +2, the +1 and -1, -2. These are the levels. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಸೊ ಇದು -2 to -1 ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತ್ರಿ. -2 to -1, -2 to -1. So this is -2 to -1. ಆಕ್ಚುಲಿ -2 to -1 ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಐತಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ML plus MS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ದು ಬಂದದ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ? 1 ಐತಿ. 1 to 0 ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 to +1, -1 to -1 is also possible. Then 0 to -1 is possible. ಅಷ್ಟು ಥ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಿದು? So -1 to -1 possible, then 0 to -1 possible. Next, 2 to +1 possible ಐತ್ರಿ. Now 1 to +1 possible ಐತಿ, 0 to +1 possible ಐತಿ. Actually 6 lines ಬಂದಿವೆ ಟೋಟಲ್.
Total 6 lines are possible. Number of levels in 2P are strong field. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೋಟಲ್ 6 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ 6. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬರ್ 2P ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ 5 ಲೈನ್ ಏನ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ, 5 ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. So these 2P lines are taken as 6 if it is weak field. Weak field is 6 lines of 2P, strong field is 5 lines of 2P. These are the number of levels in 2P. Okay, so this is what is nothing but tension back effect. Then sigma lines ಯಾವುದು ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು? ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ತಗೋತೀರಿ, ಈಗ ಎಲ್ ತಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. So here L1 actually sigma lines formula ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ sigma lines ಗೆ we take 2 into L1 plus L2. pi lines ಗಳಿಗೆ lines are treated as 2 into L1 plus 1. 2 into L1 plus 1. ನೋಡ್ರಿ ಇದು L1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? L1 is always taken as lower value of L. L1 is taken as lower value of L. And L2 is always taken as higher value of L. Higher value of L. So L1 and L2. ಅದೇನು ತಗೋತಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ J1 and J2 ಗಳು ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ J1 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿರ್ಲಿ, J2 ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಯರ್ ಇದು ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ L. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗ ತಗೋತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ J1 and J2 ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ J1 is lesser value, J2 is higher value ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗ ಲೋವರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ L1 and L2. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಪೈ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ 2P to 2S ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು L2 ಇದನ್ನ ತಗೋತಾನೆ, L2 ಹೈಯರ್ ಯಾವ್ದದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಇದ್ರದ್ದು 1 ಬರ್ತೈತಿ, L1 0. ಸಿಗ್ಮಾ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ 2 into 1 plus 1 plus 0, there is going to be 2 lines. Number of pi lines are taken as, there is 2 into L1 0 plus 1, there is going to be 3. Total number of lines are, this becomes 1. So total number of lines are 3. So these lines will be doublet in itself. Then ನಮಗೆ total number of lines ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. So these lines will be, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಲೈನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 6 ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ 3ನೇ ಬರ್ತವೆ. ಡಿಜನರಸಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 6 ಬರ್ತಾವೆ. ಡಿಜನರಸಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3 ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನು ಡಿಜನರಸಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ 6 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. These lines will be doublet in itself. Itself ಅಂತಂದ್ರೆ if we include, so if we include degeneracy, then number of lines will be 6. Of exclude ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ number of lines ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ 6 and 3 ಅಂತ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು 3 ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದ ಡಿಜನರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ,
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು 6 ಮತ್ತು 3 ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 3 ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. So this is what is exactly passion back effect. Then next concept is about it will see passion back effect ಆದ ನಂತರ then we'll go to next we'll go to the Stark effect, passion back effect. And moreover sodium atom ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರ ಮುಗಿತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 1 minute. I think ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ.